Yo Namaha Harihi Om. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Om Bhadram Karnebhi Shrunuyam Devaha Bhadram Pashyem Akshabhiryajatraha Sirairangai Sushtavagam Sastanubhihi Vyashema Devahitam Yadayuhu Swasti na Indro Vruddhashravaha Swasti nः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Om Agne Naya Supatha Raye Asman Vishwani Deva Chapandi. ॐ अग्ने नयसुपथात् राये अस्मान् Vishwani Deva Vayunani Vidwan विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् Yuyodhyasmajjuhuranameno Bhuyishtam Te Namavuktim Vidhema. युयोध्यस्मज्जुहराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेमा Om Shanti Shanti Shanti. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Harihi Om Swasti. हरिः ॐ स्वस्ति. So we are in the last leg of this Bhruguvalli session of Taittiriya Upanishad, where we are also taught about the way how you can conduct yourself with the traditional promoted habits and practices. And most important is Vasati has been pointed out to us. Ordinarily, anybody wants some kind of supposing, some help and accommodation. Accommodation in English has got so much meaning. That is house or support or anything like that. Then you should not refuse. Achachita means utter. Pratyachachita means say no. Normally in our speech and habit, no comes first. Correct. Then if people appeal, then you have considerations. But generally people don't oblige. But our Vedanta Sadachara tells you that you should not reject anybody's. You should not reject anybody. But on the other hand, you should be able to he's asking me. No, I'm just replying one stop saying replying. So, as a matter of foundation for Ananda Prapti, the Taittiriya Upanishad gives a clue that you will just have the experience of Brahmananda with a view that you must have the Sadachara Pravartana. And that begins with the Vasati. And if you are able to say yes to the request by the relevant people, Vasati, and next is the Annam. And after Annam providing, Annam is food or the energy providers. Then we have the idea about the human gestures. Normally, negativity will be too much among people. But our negativity must be overcome
Supposing if somebody asks you, how are you? Safe. Che majiti vachi. And so they have given you the clues how the Manushi Samajna have got to be followed. Then we have we have got Daivi Sangnaha, that is the divine gestures, because human and divine are most important for happiness. So when you are able to understand the divine ones, for example, Taittiriya Vrushtau, we have already gone through this, therefore I'm not going. But whenever Vrushti or rain or support or things are given to you, there should be Trupti, Santosham and limitedness. You should not have extra demand for things. That's why Vivekananda said at one place, when you are given a cup of coffee or anything like that, don't ask for more sugar. If you are served food or anything like that, don't ask for more salt. The host. I read somewhere long back, and he has a meaning, Trupti. You should always have the sense of Trupti. And whatever has been coming to our table, our plate, that should be taken up. Therefore, Truptiriti Vrushtau. And when there is a Vidyot, it's a Balam, force, power. And like that, we have explained all that. And ultimately, what do you become out of that? Mahan Bhavati. So the journey of life is to become something Mahan, something distinguished person avali. And that is what, if you done, what is that Mahan? It is only trying to cultivate your mind, Manas, Manaha. And then you have to say, whenever you have a Manavan, then you have to bow down your head. Manavan Bhavati. And we have also noted Mana is a measure. Yes. And Maryada is a boundary. Correct. So Mana and Maryada, when you are adhering to that, then all the desires will listen to you. See, if you listen to desires, you are not happy. Not in control. That's yes. why there is a statement that when you satisfy your wants, there is no want satisfaction. Like the fire, when you offer ghee, he will not be contented with that. Avisha Krishnavartmeva bhuya eva abhivardhate. He said, Najatu kamaha kamanam upabhogena samyati. Rajeswar, welcome. So, Najatu kamaha kamanam upabhogena samyati. Havisha Krishnavartmeva bhuya eva abhivardhate. You understand the meaning. See, if you are satisfying your wants and desires, they don't disappear. Correct. When you go to a saree shop, you see a wonderful saree of 60,000 rupees. At that time, you don't have money, so you will buy less saree, but you are having an eye upon that saree only. However, it is possible, I want to buy. And if you get that also, still your want won't be satisfied. Correct. So, najatu kamaha kamanam upabhoga. Upabhoga is close enjoyment. What is close enjoyment? Possess it, borrow it, etc. Some people pose very much with borrowed jewels, go to party, and then show off that they are rich. And afterwards, they have to return the jewels. In fact, near our house, there is one shop where they will lend jewels for rent. Jewel renting shop, just oh, I thought it is just in the main road near that Tirumalagiri temple. It is వెళ్ళినప్పుడు చూడండి. And of course, my talk only 3 years old, my knowledge about Bangalore, our house area. So they are ready to lend the jewels. Therefore, kamana upabhogena
Havisha Krishnavartmeva. Krishnavartma means Agni. And however much you leave, it will be dark only. Krishna is dark. So he will not be happy. He will make the whole offering burnt and dark. So మన కామాలన్నీ కూడా తృప్తి పొందవు. అందుకోసం ఏమంటాడు, నమ్యంతే యస్మై కామా నమ ఇత్యుపాసీత అని చేసుకున్న తర్వాత then we have come to know that ultimately we have come to this talk that ayam purushe asau aditye, and that also that aditya mahapurusha is only one, sayekaha. And then if you from this onwards we have to say that saya evam vitu asmal lokat pretya. So he will be pretya, means he will depart from this loka. Actually, Yes, loka. We don't like to live where you are comfortably settled, whether it be office or a house or garden or like that extended is lokam. భూలోకాన్ని వదిలిపెట్టుకోవడానికి చాలా మందికి ఎవరికి ఇష్టం లే. బట్ ప్రేత్య ఈజ్ దేర్. యూ హ్యావ్ టు లీవ్, డిపార్ట్. ఒకవేళ వెన్ యూ గట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, మీరు వెళ్ళిపోయారంటే ఏమవుతుంది, ఈ అన్నమయం ఆత్మానం ఉపసంక్రమ్య, ప్రాణమయం ఆత్మానం ఉపసంక్రమ్య, మనోమయం ఆత్మానం ఉపసంక్రమ్య, విజ్ఞానమయం ఆత్మానం ఉపసంక్రమ్య, ఆనందమయం ఆత్మానం ఉపసంక్రమ్య అని చెప్పి ఒకటి సంక్రమ్య సంక్రమ్య. సంక్రమ్య ఈజ్ అవ్యయ. And it is means avyaya means it is not a verb. So your transition will keep moving. So one to other, anna, prana, mano, ultimately vijnanam, and then into atmanam. And then you see that. ఇక్కడ నుంచి చెప్పండి, రాజేశ్వర్ గారు ఉన్నారా మీరు? సార్ నమస్కారం అండి. నమస్తే. ఏతమానంద, పేజ్ నెంబర్ 33, లాస్ట్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది భృగువల్లి. ఏతమానందం. స్టాప్ 1 నిమిషం, ఐ విల్ గివ్ టు ఫోన్ ఇచ్చేస్తాను. హలో, నమస్తే, హౌ ఆర్ యు మా? సో చెప్పండి సార్. When pretya ante, when we asmal lokat pretya, when we have left this world, manam malla we go through all these stages, and ultimately iman lokan kaman ni kaman rupyanu sancharan. Cheppandi, I should come into the mood. Iman lokan kaman ni kama rupyanu sancharan. This is under like which section, uncle? Vijnanam or? It is a Sadachara Brahmananda Bhruguvalli. No, under like Yeah. 1 second. Bhruguvalli, last section, Sadachara Pradarsanam Brahmananda Anubhavam. కరెక్ట్. okay. ఏతం ప్రాణమయం ఆత్మానం ఉపసంక్రమ్య, అక్కడి నుంచి అండి ఇంకా పైక. నెక్స్ట్ ఏతం మనోమయం ఆత్మానం ఉపసంక్రమ్య, asmal lokat pretya. When once you are getting out from yes, this got lokam, it. Yes, then you are getting into these sheaths of pranam. yes. So man, when he comes into the world, he has got these 5 sheaths or 5 levels, and this is what is called as upasana paddhati. Panchakosha upasana is the subject matter. Correct. You must have heard. Correct. So in Panchakosha, we are all
covered by the Panchakoshas. Kosha ante sheath. Sheath, correct. Sheath ante sanchi. సో Yes. మన లోపల 5 ఉన్నాయి, అంటే ప్రాణులకి, నాట్ హ్యూమన్స్. ఈ ప్రపంచంలో పుట్టిన ప్రాణులకి అన్నిటికీ 5 షీట్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఇన్ ది క్రియేషన్ ఆల్ బీయింగ్స్ హ్యావ్ గాట్ లిమిటేషన్స్, అండ్ మెనీ పీపుల్ కెనాట్ ట్రాన్సెండ్ టు హయ్యర్ కోశాస్, ఓన్లీ ది మ్యాన్. Correct. So that's what is called as upasana. So man is able to transcend Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, Vijnanamaya Kosha, and Brahmananda Kosha, and Brahmanandam. So a Brahmanandaniki వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వేరే లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటుంది. బికాస్ అట్ ఈచ్ స్టేజ్ దెర్ ఇస్ అనుభవం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాణమయ కోశం, అన్నమయ కోశం అన్నప్పుడు అన్నం ఇస్తే చాలు. ఇఫ్ యు ఆర్ గివెన్ ఫుడ్ యు ఆర్ హ్యాపీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేబీ క్రైస్, ఇఫ్ యు గివ్ మిల్క్ ఫర్ ది బేబీ ఇట్ స్టార్ట్స్ ప్లేయింగ్. Correct. So what is the level of that? It doesn't want any other thing. So the ananda it reaches by just giving the food. And similarly, think of a dog. కొంచెం అట్లా పడేస్తే తోకాడిస్తుంది. అండ్ ఎందుకంటే అన్నం అనేది దానికి అంత ఇంపార్టెంట్. సో భర్తృహరి సేస్ లాంగూల చాలన మధశ్చరణావఘాతం భూమౌ నిపత్య వదనోదర దర్శనంచ స్వాపిండదస్య కురుతే. సో పిండ అంటే ఆ ఫుడ్, అన్నం. వెన్ ఇట్ ఈస్ హంగ్రీ ఏ డాగ్ విల్ మేక్ దీస్ గెస్చర్స్. ఏమవుతుంది అంటే తోకాడిస్తుంది, నేల మీద దొర్లుకుంటుంది, నోరు చూపిస్తుంది. యు మస్ట్ హావ్ సీన్ ఎ డాగ్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది వేస్ టు అట్రాక్ట్ ది అటెన్షన్ ఆఫ్ ది మాస్టర్ ఆర్ ఎనీబడి దట్ సమ్ pindam should be given to that. Supposing you give some food for that calling, and the dog will start wagging its tail and shows its gratitude for you. అంటే అన్నమయం కోశంలో ఉంటుంది, అక్కడి నుంచి బయలుదేరుతున్నాడు. అందుకోసమే అండ్ ప్రాణమయ కోశము అండ్ మనోమయ కోశము, ఈ మనస్సు ఇంపార్టెంట్ మానవుడికి. మనస్సు బాగలేకపోతే భోంచేరు, మనస్సు అంతా పాడైపోతుంది. సో అంటే మ్యాన్ ఈజ్ ది ఓన్లీ, హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ ది ఓన్లీ క్రీచర్ హూ ఈజ్ అట్ ఆల్ లెవెల్స్. సో ఇవన్నీ లెవెల్స్ నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత అల్టిమేట్లీ వాట్ వుడ్ హ్యాపెన్ ఈజ్ ఎ క్వశ్చన్ మార్క్. ఏతమానందమయమాత్మానం ఉపసంక్రమ్య. చెప్పండి. ఏతమానందమయమాత్మానముపసంక్రమ్య. ఇంకోసారి. ఏతమన్నమయమాత్మానముపసంక్రమ్య. చదవండి, కంటిన్యూ. ఏతం ప్రాణమయమాత్మానముపసంక్రమ్య. ఏతం మనోమయమాత్మానముపసంక్రమ్య. ఏతం విజ్ఞానమయమాత్మానముపసంక్రమ్య. ఏతమానందమయమాత్మానముపసంక్రమ్య. స్టాప్ హియర్. సో ఆత్మ అనేది, ఆత్మ is something Paramatma, divine, which is staying in our body. So this particular Atma is having all these 5 sheaths. And so when you are doing Upasana, this Atma which is operating you, the other way I want to say that it is an operating system in you. Correct. And you are only trying to educate, culture, elevate, etc. to the Atma. If you are given a good food, the guest will say, "Na Atma Ramudu Trupti Paddadandi" antaru. Right. Atma Ramudu Trupti Paddadu annappudu, it means his hunger is quenched and you are happiness also. So happiness is there at each level. And ultimately, we have to go up to the
Ananda Atma. Ananda Atma. That is, Atma should be taken to Ananda level. In Bhagavad Gita, Krishna is able to explain what is all these things. So Atmanandam is, that's why if you want to have Atmananda, you have to control your own self by your own self. Uddhared Atmanatmanam Natmanam avasadayetu Atma hi bandhu Atmanaha Atma hi ripuhu Atmanaha అని చెప్పేస్తాడు. అంటే the responsibility of handling that Atma which is present in all beings depends upon the beings only. You can make your Atma as Duratma or Sadatma or Sajjanatma. That's why we say Duratma ante Rakshasulu. That is to say that to cause dukkham to the others. While causing dukkham to others, you also cause dukkham to you. Many people you come across right in the morning, they don't talk to you. They don't, even if you put questions, they don't answer you. And they will be dull and I don't know why at all they are like that. ఇంట్లోనే ఉన్నవాళ్ళు మాట్లాడిస్తే మాట్లాడరు. కాకుండా దట్ ఈస్ నాట్ దిస్ ఆచారం. క్షేమ ఇతి వాచి యోగక్షేమ ఇతి ప్రాణాపానయో. These are all the things that you may greet each other and recognize each other, help each other. That's exactly what in Rigveda we come across on Aikamatya Suktam. Now you can even see that it is the 190th Sukta of 10th Mandala of Rigveda. Aikamatya Suktam ani. అందులో సంగచ్చధ్వం సంవదధ్వం సంభో మనాంసి జానతాం సమానమస్తు ఓ ఆకూతి అని చెప్పి 4 మంత్రాలు ఉన్నాయి. When once you strike that Aikamatya in things, talk or understanding and all that, there will be absolute freedom and anandam. When there is not that kind of amity and coordination and cooperation, the anandam will disappear from you. There are always sad people. You can't make them happy. There are always people who are known for negativity. You can't be happy with them. And rather looking at unhappy people, you also become unhappy. Therefore, what is wanted is that's why in Taittiriya Upanishad, at the concluding section, there is the Sangna being given so that you can check your behavior. What is Manusha Sangnaha, what is Daiva Sangnaha? Ultimately have been given. Why? Because you can correct your behavior and you can journey towards the bliss. That's what I understand. For example, Aditya Hridayam, which is very important. Every day you should tell at least when this Maghamasam ends up. Every day, some 1 or 2 slokas need not, but at least you should pick up some slokas of your convenience. Aditya Hridayam, because the Agastya Maharshi appeals, Rasmimantam, Samudjantam, Devasura Namaskrutam Pujayasva, Aya Puja Madaya. Who is this Rasmimantam, Samudjantam, Devasura Namaskrutam? These are the 3 important qualifications and desirability in Surya Bhagavan. And Yascha Savaditye Sayekaha Saya Evam Vitu Annapuru. Aditya, all these things are there. So he gives you pranam, he gives you manas, he gives you everything. Ultimately anandam. Kabatti కామాన్ని కామరూప అంతా చెప్పండి. ఏతమానందమయమాత్మానముపసంక్రమ్య ఏతమానందమయమాత్మానముపసంక్రమ్య. ఒకరు ఆల్టర్నేట్ గా చెప్పండి.
ఏతమానందమయమాత్మానముపసంక్రమ్య ఏతమానందమయమాత్మాన ఉపసంక్రమ్య ఏతమానందమయమాత్మానముపసంక్రమ్య ఇమాన్ లోకాన్ కామాన్ ఇమాన్ లోకాన్ కామాన్ ఇమాన్ ఇమాన్ లోకాన్ కామాని నీ కామరూప్యను సంచరన్ నీ కామరూప్యమను సంచరన్ నీ కామరూప్య మను సంచరన్ ఏతత్ సామగాయన్నాస్తే ఏతత్ సమగాయన్నాస్తే ఏతత్ సామగాయన్నాస్తే గాయన్నాస్తే పాట పాడాలి ఇంక మీరు ఏతత్ సామగాయన్నాస్తే మీరు చెప్పండి సార్. యా ఏతత్ సమగాయన్నాస్తే నో యు ఆర్ నాట్ ఆన్ ది రోడ్. ఏ నిదానంగా ఏతత్ సామగాయన్నాస్తే ఏతత్ సమగాయన్నాస్తే వెరీ గుడ్. నౌ లెట్స్ అండర్స్టాండ్. ఇవన్నీ కూడా అయిన తర్వాత వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ద బ్లిస్ స్టేటస్ and then what are you deserting? When once you leave this world, what are the things you are deserting? Two things. That is lokam and kamas. The world and the desires both disappear when once we are burnt. ఒకసారి మనం ఈ లోకాన్ని వదిలామంటే ఈ లోకం యొక్క స్మృతులు ఏమి ఉండవు. మనం ఇప్పుడు పుట్టాం కాబట్టి when we are now there. But do you remember any experience that you stayed in the mother's womb until 3-4 months? Even after birth, we are not knowing anything. Even the baby in the cradle smiles, not looking at you. We are fools. Hey, నన్ను చూసి నడుస్తున్నా, నవ్వుతుంది పాప అని చప్పట్లు కొట్టుకుంటాం. The papa doesn't laugh. The baby does not cut a smile for you. The smiles and cries of the baby connected to our past birth. So past, because we are all there, again coming here, having a big load of past. Correct. అందుకే బయోడేటా అడుగుతారు. But our past is not at all ever exhaustive. మిమ్మల్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి పర్సన్కి మీ గురించి ఏం తెలుసు అంటే ఓన్లీ లిటిల్ he knows. Correct. But more you know when you are allowed to talk about yourself. ఆత్మానగ్గం స్పృణుతే అంటే మీ గురించి చిన్నప్పటి నుంచి ఎటువంటి అభిమానులు, ఎటువంటి గురువులు మొత్తం చెప్పడం మొదలెడతారు. దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎ స్కోప్ గివెన్ ఫర్ కృష్ణ బై అర్జున ఇన్ 10th chapter. Why Arjuna gave scope for him? Because nobody knows anybody. And everybody is somebody for everybody. Correct. అందరూ సంబడి కానీ ఆల్ బడి కాదు. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్. సో మనకి ఎంత ఉన్నప్పుడు నాలెడ్జ్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఫ్రాక్షనల్ నాలెడ్జ్. సో ఇక్కడ వెన్ వన్స్ యూ డిపార్ట్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? లోకాన్ కామాన్ నీ కామరూపీ. నీ కామరూపి అంటే డ్రాప్డ్ ఆఫ్ ది ఫారమ్స్ of your loka or form of your desires. So desires have got also form. ఎట్లా? ఈరోజు మన ఇంట్లో
బిసిబేళబాద్ చేస్తామని అనుకుని బయలుదేరుతారు కదా. బిసిబాళ చేస్తాము అని నిజంగా చేస్తే దాని రూపకల్పన ఉంది కదా. ఐ వాంటెడ్ టు డూ దిస్ పర్టికులర్ డిష్ అని అనుకుని తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో రూపి అనుసంచరన్, రూపి అంటే ఫారం, రూప అంటే బ్యూటీ. అండ్ సో ఇవన్నీ కూడా వెళ్ళిపోతాయి నీ రూపం. సో అప్పుడు ఏమి ఉండదు. We don't have we don't know about, that's why our stomach is burnt when we are burnt or buried. That is being that, but still the samagayan gayan aste. So ఇది కాబట్టి అప్పుడు సామన్ ఉంటుంది. ఇది సామవేదం సంబంధించినటువంటిది. సో ఇక్కడ సామవేదం ఉంటుంది. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ నెక్స్ట్. యూ జస్ట్ రిపీట్ ఆల్టర్నేట్లీ. Ha 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 ha. You don't make it short. You, as I said, you say repeat. Ha 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 ha. Ahamanna mahamanna mahamannam. Ahamanna mahamanna mahamannam. Ahamannam ahamannam ahamannam. Ahamannado hamannado hamannada. Ahamannado ahamannado ahamannada. Ahamannado ahamannado ahamannadaha. I repeat, you observe when I'm repeating. Ahamannado hamannado hamannada. Ahamannado ahamannado ahamannada. ఆ ఉచ్చారణ లేదండి, కలిపేసేయాలి మీరు. So that's what I want you. Yeah. Ahamannado hamannado hamanna. హా మాత్రం బయటికి చెప్పాలి, ఆ ఆకారం లోపలనే చెప్పుకోవాలి, కలిపేసేయాలి. అహమన్నాదో బ్రెత్ ఎక్కువ తీసుకోండి. ఓకే. అహమన్నాదో అహమన్నాదో మళ్ళీ ఆ చెప్పకూడదు. ఇది బాగా చెప్తుంటే ఎక్సర్సైజ్. అహమన్నాదో హమన్నాదో హమన్నాద. అహమన్నాదో అహమన్నాదో హమన్నాద. థర్డ్ టైం టిక్, సెకండ్ టైం డ్రాప్. మీరు చెప్పమ్మా, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. హమన్నాదో మన్నాదో హమన్నాదః. అహగ్ శ్లోక కృత్ అహగ్ శ్లోక కృత్ అహగ్ శ్లోక కృత్. అహగ్ శ్లోక కృత్ దహగ్ శ్లోక కృత్ దహగ్ శ్లోక కృత్. అహగ్గ శ్లోక కృత్ అహగ్గ శ్లోక కృత్ అహగ్గ శ్లోక కృత్. మీరు చిన్నవాళ్ళు కాబట్టి చక్కగా ప్రాణాయామం చేస్తారు. పెద్దవాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దాన్ని కట్ చేసేస్తారు. అంటే దిస్ ఈజ్ సామగానం. మంచి బ్రెత్ ఉంటుంది సామగానంలో. కరెక్ట్ కరెక్ట్. వాళ్ళకి లంగ్ పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది సమవేదన్స్ కి. కరెక్ట్ కరెక్ట్, అబ్సల్యూట్లీ. సో చూసారా, అహగ్ శ్లోక కృత్ అహగ్ శ్లోక కృత్ అహగ్ శ్లోక కృత్. చెప్పండి మళ్ళా. అహగ్ శ్లోక కృత్ దహగ్ శ్లోక కృత్ దహగ్ శ్లోక కృత్. హగ్గ శ్లోక కృత్ అహగ్గ శ్లోక కృత్ అహగ్గ శ్లోక కృత్. కానీ మ్యూజిక్ ఉండాలి మీరు చెప్పడంలో, మెకానికల్ గా ఉండకూడదు. రైట్. యు అబ్జర్వ్ మై మ్యూజిక్.
ఎస్ అది ప్రాక్టీస్తో వస్తుంది. అహగ్గుస్లో కకృదహగ్గుస్లో కకృతు. మళ్ళీ ఇంట్లో ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. అహమస్మి ప్రథమజా ఋతాస్య. అహమస్మి ప్రథమజా ఋతాస్య. అహమస్మి ప్రథమజారుతాస్య. మళ్ళా చెప్పండి. అహమస్మి ప్రథమజారుతాస్య. రాజేశ్వర్ గారు మీ మీడియా ఆన్ చేసి చెప్పండి. మీ తల ఊపుతున్నారు లేదు అంతే తెలుసు. చెప్ప తల ఫ్రీగా ఊపాలి పైకి కిందకి. ఓకే. అహగ్గుస్మి చెప్పండి 2 సెంటెన్స్లు. అహగ్గుస్లో కకృతు అహమస్మి ప్రథమజారుతాస్య. అహగ్శ్లోకృదహగ్శ్లోకృదహగ్శ్లోకృత్ అహమస్మి ప్రథమజారుతాస్య. నో, ప్రథమజారుతాస్య. అహమస్మి ప్రథమజారుతాస్య. రుతాస్య. తలకాయ పడిపోవాలి మీ గొంతు. రుతాస్య అంటే మీ గొంతు షోల్డర్కి చేరిపోవాలి. అంటే అది దట్ ఈస్ అవుట్. అందుకే సామగానం అనేది చాలా కష్టం. ఇట్ రిక్వైర్స్ లాట్ ఆఫ్ డిసిప్లైన్. చెప్పమ్మా. అహమస్మి ప్రథమజారుతాస్య. నేను పడేస్తాను తలకాయ. అట్లాగే పెట్టుకుంటే రాదు. అహమస్మి ప్రథమజారుతాస్య. రుతా అక్కడ నంబర్ 3 చూసారా? 3 మాత్రలు. అది 3 మాత్రలు. మాత్ర అంటే ఐ టోల్డ్ యూ వాట్ ఈస్ దట్ మాత్ర? టైం, కాలం. మాత్ర ఈజ్ టైం డ్యూరేషన్. కరెక్ట్. ఏ సిలబల్ని ఎంతెంత సేపు చెప్పాలి అని కరెక్ట్గా చెప్పాలి. కరెక్ట్. దిస్ ఇస్ హౌ మాత్రలు. కరెక్ట్. పూర్వం దేవేభ్యో అమృతస్య పూర్వం దేవేభ్యో అమృతస్య భాయి కింద పడిపోలే. 2 అక్షరాలు. పూర్వం దేవేభ్యో అమృతస్య భాయి. మీరు భ్యో దగ్గర ఎత్తకూడదు. స్వరం లేదు అక్కడ. అన్ని తార రోడ్లు సమానంగా వెళ్ళిపోవాలి. పూర్వం దేవేభ్యో అమృతస్య డోంట్ టేక్ బ్రేక్. భాయి. పూర్వం దేవేభ్యో అమృతస్య పూర్వం దేవేభ్యో అమృతస్య భాయి. కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ చేయాలని మీరు. నాకు స్వరజ్ఞానం లేదు. చెప్పిస్తున్నా కదా మీకు. కొంచెం అంటే వేదం నేర్చుకుంటున్నామంటే మంచి ప్రాణాయామం. అండ్ ఇలాగ ఒక కొంతసేపు చెప్పుకున్నామంటే చక్కగా ఆకలి అయిపోతుంది. వంటింట్లో వెళ్ళిపోతారు. స్ట్రైట్గా డ్రాయింగ్ హాల్కి వెళ్ళారు. వంటింట్లోకి వెళ్ళిపోయి ఏదో ఒకటి తాగదాము తిందాం అనిపిస్తుంది. అంటే ఇట్ జనరేట్స్ డైజెషన్ పవర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. హంగర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. లాట్ ఆఫ్ హీట్ ఆల్సో కదా అంకుల్? అమ్మా చాంటింగ్ చేస్తూ హీట్, బాడీ హీట్ అవుతుంది. బాడీను ప్రాణాయామం యోగం కదమ్మా. కరెక్ట్. దట్స్ వై ఆల్రెడీ ఒక ప్రాచీన యోగోపాస్య. ప్రాచీన యోగ. సో యూ ఆల్రెడీ కమ్ అక్రాస్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే పడిపోవాలి. పూర్వం దేవేభ్యో. దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆనందం.
ఇప్పుడు బ్రహ్మానంద అనుభవము అన్నప్పుడు ఈ బ్రహ్మానంద అనుభవం ఇక్కడ పడుతుంది. ఎందుకంటే ఆనందం అనేది స్వరంలో ఉంటుంది. కరెక్ట్. వాట్ ఈస్ స్వరం? స్వతః రంజయతి స్వరం. అది ఎవరు చేయక్కర్లే, అది ఆటోమేటిక్గా మేక్స్ యూ హ్యాపీ. సంథింగ్ లైక్ ఇఫ్ యూ ఓపెన్ యువర్ ఐ, యూ నీడ్ నాట్ ట్రైన్ యువర్ ఐ టు సీ. కళ్ళు కానీ, చెవులు కానీ, ముక్కు కానీ చెప్పక్కర్లే కదా. కరెక్ట్. ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే డాక్టర్ వస్తాడు, లేకపోతే మామూలుగా ఎవరిని అనుకోము. సో నార్మల్ ఐ, నార్మల్ ఇయర్ విల్ బి ఏబుల్ టు క్యాచ్ అప్ ది మూమెంట్ యు ఆర్ వేక్ఫుల్, కాన్షియస్. కరెక్ట్. అట్ట ఇక్కడ పూర్వం దేవేభ్యో అమృతస్య నః. ఇంకోసారి బాగా గట్టిగా మీరు ఇది ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి, then you will have lot of bliss. Yo ma dadati sa ideva ma vaha. యో మా దదాతి స ఇదేవ మా వాహ. తల పడలే కిందికి, మీ తలకి మీ గొంతు పడిపోవాలి కిందికి. మా వాహ. యో మా దదాతి స ఇదేవ మా వాహ. పోలే, స్వరం పోలే కిందికి. మా వాహ. మా వాహ. యో మా దదాతి స ఇదేవ మా వాహ. యా, ప్రాక్టీస్ చేయండి. యో చెప్పమ్మా. మా దదాతి స ఇదేవ మా వాహ. ఎత్తినట్టు ఉండకూడదు. మా వాహ. యో మా దదాతి స ఇదేవ మా వాహ. మీ స్పీడామీటర్ జీరోలో ఉంటుంది, అక్కడ వెళ్ళిపోవాలి. This is how I used to teach them. నువ్వు అలా జీరో చేసుకుంటూ వెళ్ళ. సో అట్లా పడిపోతుంది మా పాయింటర్ అక్కడ. అంటే మా ఎంత స్లో అంటే ఆ బండి పోయినట్టే మీకు సెన్స్ రాదు. అహమన్నమహమన్నమదంతమా అహమన్నమన్నమదంతమాద్మి. అహమన్నమన్నమదంతమాద్మి. కరెక్ట్. వా దిమి అన్నట్లు. అహమన్నమన్నమదంతమాద్మి. అహం విశ్వం భువనమభ్యభవాం. అహం విశ్వం భువనమభ్యభవాం. నో, మీ తలకాయ పడలేదు కిందకి. అహం విశ్వం. అహం విశ్వం భువనమభ్య. భువన మళ్ళీ వా దగ్గర ఎత్తాలి తలకాయ. అహం విశ్వం భువనమభ్యభవాం. అహం విశ్వం భువనమభ్యభవాం. కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. వా పైన నా కింది పడిపోవాలి, వా పైన ఎత్తాలి, నా కింది పడాలి. నెక్స్ట్ మళ్ళా భ్యాను పైకి ఎత్తాలి, మళ్ళా భా దగ్గర పడిపోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ స్పీడ్ బ్రేకర్స్. చెప్పండి. అహం చెప్పమ్మా. అహం విశ్వం భువనమభ్యభవాం. ఇంకోసారి వినండి అమ్మా. అహం విశ్వం భువనమభ్యభవాం. అహం విశ్వం భువనమభ్యభవాం. నాట్ అప్రూవ్డ్. No. Again follow. అహం. ఈ వీకి ఇంకో చోట మీరు స్వరం ఇవ్వకూడదు. ఒకటే లైన్లో ఉండిపోవాలా. అహం విశ్వం మీరు వి పైకెత్తుతున్నారు, ఎత్తకూడదు. ఓకే.
Swarita. aham vishvam bhuvanamabhyabhavam. Aham vishvam bhuvanamabhyabhavam. బాగా కింది పడిపోవాలి. మభ్యభవాం తలపైకి ఎత్తిన తర్వాత కింద వచ్చారు. Mabhyabhavam. యా బట్ యూ ప్రాక్టీస్ ఇంట్లో సొంతంగా వాక్యం వేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో సువర్ణ జ్యోతి సువర్ణ జ్యోతి సువర్ణ జ్యోతి సువర్ణ జ్యోతి సువర్ణ జ్యోతి. సూకు వాకు గ్యాప్ ఇవ్వకండి. సువర్ణ ఇస్ వన్ వర్డ్, బంగారు. సో సువర్ణ జ్యోతి. సువర్ణ జ్యోతి. చెప్పమ్మా. Varna jyoti. ఇంకోసారి. Suvarna jyoti. ఏవం వేద ఇత్యుపనిషతు. య ఏవం వేద ఇత్యుపనిషత్. Ya evam veda ityupanishad. ఏవం వేద ఇత్యుపనిషతు. య ఏవం వేద ఇత్యుపనిషత్. Yeah, good. So, yeah, evam Veda ityupanishad. This is interesting section, which is the portion for the Ananda Anubhava, and that too Brahmananda Anubhavam. అప్పుడు ఏం చెప్పాలంటే, ఎందుకు ఆ బ్రహ్మానంద అనుభవం వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే, when you nullify all your desires and attachments to the world. నాది శబ్దం వెళ్ళిపోవాలి, నేను వెళ్ళిపోవాలి, అప్పుడు ఆనందం వస్తుంది. నేను అనేది వర్క్ చేసినంతసేపు, సో లాంగ్ ది ఈగో ఫంక్షన్స్, యూ విల్ నాట్ బి హ్యాపీ. అంటే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఈవై ఈజ్ క్లోజ్డ్, ది క్యాపిటల్ ఐ ఆల్సో ఈజ్ క్లోజ్డ్. కొంచెం ఆలోచించండి. ఇఫ్ యూ ఓపెన్ యువర్ ఈవై, I begins, that I becomes capital I. So I అనేది సైలెంట్ అయిపోవాలంటే ఈవై క్లోజ్ అయిపోవాలి. అంటే యూ హ్యావ్ టు నల్లిఫై కామా అండ్ లోకాస్, అండ్ దే హ్యావ్ ది రూపి అనుసంచరన్. అంటే అలాంటి నల్లిఫైడ్ ఫారమ్స్ను మనం ఫాలో అవ్వాలి. అంటే శూన్యం అంటారు, శూన్యవాదం. ఎంప్టీ యువర్ మైండ్, mute your mind, withdraw all thoughts from your mind. These are all the yogic rudimentary knowledge when you want to be a yogi. So ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఏ తమానందమయమాత్మానముపసంక్రమ్య, when you are able to further go beyond ఆనందం, ఆనందాన్ని కూడా దాటాలి. ఎట్లా అంటే, అత్యతిష్టదశాంగులం పురుష ఏవేదగుం సర్వం యద్భూతం యచ్చ భవ్యం ఉతామృతత్వస్య ఈశానః. సో అమృతత్వానికి ఈశ్వరుడు అవ్వాలి అంటే అన్ని గేట్లు దాటాలి. మీరు మీ ఏరోప్లేన్ గేట్కి వెళ్ళాలి అంటే 1, 2, 3, 4, 5 గేట్లు ఉంటాయి కదా. మీకు 32 గేట్ నెంబర్ ఇచ్చారంటే అప్ టు 32 యూ షుడ్ కీప్ గోయింగ్. బట్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ బికాజ్ యూ ఎంటర్ ఇన్ టు ది కంకోర్స్ ఇన్ ది ఎయిర్పోర్ట్. అవునా? ఐ ఆమ్ ఇన్ ది రైట్ కంకోర్స్, బట్ ఓన్లీ ఐ టు లుక్ మై గేట్ ఫర్ డిపార్చర్. అట్లా 1 by 1 అన్నమయ, ప్రాణమయ, మనోమయ, విజ్ఞానమయము, ఇవన్నీ కూడా ట్రాన్సెండ్ అయ్యి అల్టిమేట్గా
ఏమవుతుందంటే లోకము అంటే దృష్టి, లోకము అంటే రీజియనే కాదు, మీ దృష్టి మళ్ళీ మా దృష్టి టర్న్ సైలెంట్ అయిపోవాలి. లోకాన్ కృత్వా నిరూపాన్ కృత్వా అంటే యూ హ్యావ్ టు ఈవెన్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ది మీ యొక్క విజనరీ నాలెడ్జ్ కూడా సైలెంట్ అయిపోవాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, యువర్ స్క్రీన్ మైండ్ విల్ బి కంప్లీట్లీ బ్లాంక్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ బికమ్స్ ఎ డార్క్. ఆ డార్క్ మీద లైట్ ప్రొజెక్షన్ అవుతుంది. మీరు సినిమా హాల్లో ఎంటర్ అవుతే అన్ని లైట్లు ఆపేస్తాడు కదండి, ఈ కీప్స్ ఓన్లీ ప్రొజెక్టర్ ఆన్. ఆ ప్రొజెక్టర్ నుంచి ఎమిట్ అయినటువంటి ఆ లైటు డిఫ్యూజ్ అయ్యి స్క్రీన్ మీద బొమ్మలు కనిపిస్తాయి. దట్ ఈస్ ది సైన్స్ బిహైండ్, ఇస్ ఇట్ నాట్? బట్ ది ట్రూత్ ఈజ్ డార్క్నెస్. రాత్రి ఉన్నప్పుడు సూర్యుడు పుట్టాడంటే డార్క్నెస్ వెళ్ళిపోతుంది. అట్లా లోకాన్ కామాన్, దీస్ ఆర్ ది టూ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ చేసింగ్ అస్. లోకము అంటే దృష్టి, చూస్తూ ఉంటాం వస్తువులను. చూస్తూ ఉన్నప్పుడు కోరికలు పుడుతూ ఉంటుంది, చూడకనే పోతే కోరిక లేదు. హౌదా షాపಲ್ಲಿ అదిత్త, అవునా నేను పోయిన షాప్లో అది ఉందా, నేను చూడలేదే అంటాం. నువ్వు హాయిగా వచ్చేసారు ఇంటికి. చూసింటే మీ కోరికలు పుట్టేది, కష్టపడేవాడు కదా. ఓ అది కూడా ఉందా అనేటువంటి ఆశ్చర్యం చూపిస్తారే కానీ అది మీకు కనిపించకుండా ఉండడము యోగం లేదనుకుంటాం. అంటే మీకు నిజంగా సంతోషం కావాలి అంటే మీ చూపులు కూడా ఫోకస్ అవ్వకూడదు. తర్వాత మీ యొక్క డిజైర్స్ కూడా పట్టుకూడదు మీ మనస్సుకి. అంటే డిజైర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ది డిజైర్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ది ఇంద్రియాస్. ఒక ఇంద్రియం నోరు మూసుకున్న ఇంకో ఇంద్రియం లేస్తుంది పైకి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నయనేంద్రియానికి నుంచి మిగతా ఇంద్రియాలు డిపెండ్ అవుతుంది. ఈ నయనేంద్రియాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి. అందుకే ఏమంటారు, సర్వస్య గాత్రస్య శిర ప్రధానం సర్వేంద్రియాణం నయనం ప్రధానం. ఎందుకు ప్రధానము? ఎందుకు ఇది ప్రైమ్ అంటే అన్ని మీ లైఫ్ అంతా పుట్టేది కళ్ళు నుంచే. ఒక్కోసారి కళ్ళు లేని వాళ్ళకు కూడా తెలిసినటువంటి జ్ఞానము కళ్ళు ఉన్న వాళ్ళకి లేదు. That's why we have got one beautiful hymn in Veda that is called Nasadiya Suktam. ఆ నాసదీయ సూక్తంలో క్రియేషన్ గురించి చక్కటి డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాడు ఆ దీర్ఘతమస్ అనే మహర్షి. బట్ దట్ మహర్షి ఈజ్ బార్న్ బ్లైండ్. కానీ ఆయనకి అంతర్చక్షు ఉంది, జ్ఞానం ఉంది. సో హీ వాజ్ ఏబుల్ టు సీ మోర్ థింగ్స్ అండ్ డౌట్స్ అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి. అట్లా ఇక్కడ లోకాన్ కామాన్ ఏం చేయాలి? జీరో చేయాలి. నీ రూప్యం, రూపం అంటే ఫారం. మీ యొక్క కోరికలకి ఫారం ఇస్తూ ఉంటే అది మీరే కష్టపడతారు కదా. యువర్ ఓన్ డిజైర్స్ విల్ మేక్ యూ అన్హ్యాపీ. And the desires crop up only because of the drishti, looking. సో విషయాలు చూడనంత వరకు సంతోషంగా ఉంటారు. ఒకసారి చూసినారంటే కోరికలు పుడతాయి దాని మీద. కాబట్టి చూడటము అవుతుంది, కోరికలు కలుగుతుంది వెన్ వీఆర్ లైవ్ అండ్ ఇన్ ది ముండేన్ వరల్డ్. బట్ వెన్ యూ అడాప్ట్ టు యోగా, then these two things become silent అని చెప్పి, కాబట్టి ఇమాన్ లోకాన్ ఇమాన్ కామాన్ నీ కామరూపం అనుసంచరంతి. ఇట్స్ ఎ యోగిక్ ప్రాక్టీస్. ఒక రోజులో వీ కెనాట్ బికమ్ యోగిన్స్. ఐ రిమెంబర్ మై ప్రొఫెసర్
who came to our class in MA, post-graduation forward, and he said, suddenly, for the past 25 years, I have been using snuff. Okay. This day morning, doctor tells me, stop snuff. How can I do it? So I have already stopped my snuff right from morning. So I don't know whether I talk sense or nonsense. I am taking your class అని చెప్పి ఒక ఎక్స్క్యూజ్ లాగా చెప్పుకొని తర్వాత ఆయన మాట్లాడాడు. ఎందుకంటే నష్టం అయిపోతే బుర్ర పని చేయదు కదండి చాలా మందికి. ఈ స్మోకర్స్కి, డ్రింకర్స్, కాఫీ తాగకపోతే వాళ్ళు పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతుంటారు. సో కాఫీ కానీ ఇలాంటి అంటే అలవాటు పడ్డ ప్రాణి అవి దొరక్కపోతే తిక్కపడుతుంది వాళ్ళకి. ఎవరికైనా మనకు కూడా పడుతుంది. సో అంటే అప్పుడు కంట్రోల్స్ యూజ్ చేయాలంటాం. అట్లా ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఐ థింక్ దిస్ ప్యూర్లీ మై ఇంటర్ప్రిటేషన్ అమ్మా. దెర్ ఆర్ సో మెనీ స్వామీజీస్ హూ టాక్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్. నాకేం అర్థం లేదు. బిఫోర్ కమింగ్ టు ది క్లాస్ ఐ మేడ్ సమ్ 3-4 స్వామీజీస్ టు స్పీక్ ఆన్ దిస్ పార్ట్. నాకేం అర్థం లే, నేనే బాగా చేస్తాను అనుకున్నాను. I thought I am better because I am trying to reach people and in my own with little knowledge. Not that they have large crowds, but I am not having crowd. But I think whatever 1 or 2 people are there, they are happy. Avunandi Rajeswar, అవునండి. we are able to, what we want, we should get. We Right. don't want Sakha Sang Brahmanam. So here ఏమంటుంటే లోకములను కామాలను నీ కామ రూపాలుగా చేయాలి. అంటే మీ నిశ్శేషేణ త్యక్త రూపా, టోటల్లీ యూ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ అవే ఫ్రమ్ దెమ్. అందుకే ఫార్ ఫ్రమ్ మ్యాడింగ్ క్రౌడ్ అంటారు. మీరు వంటింట్లోనే ఉంటే యూ విల్ నాట్ నో ఎనీథింగ్ గోయింగ్ ఆన్ డ్రాయింగ్ హాల్. సో యూ షుడ్ ఆల్సో కమ్ ఇన్ టు డ్రాయింగ్ హాల్, చెక్ నవ్ అండ్ దెన్ అండ్ గో ఇన్ సైడ్. అంటే డిటాచ్మెంట్, అటాచ్మెంట్ ఉండాలి. దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ వేదాంతం. అండ్ అదంతా ఇది పాడుతూ ఉన్నారు అంటారు. ఇది హ, ఊహ, ఊహ అని చెప్పిన తర్వాత అహమన్నం, అహమన్నం, అహమన్నం. అన్నం అంటే ఫుడ్. ఫుడ్ అంటే దట్ విచ్ కుడ్ బి కన్స్యూమబుల్. You are a commodity for Agni, for anybody. అని రకరకాల మీనింగ్స్ ఇస్తారు. బట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ టుడే. అండ్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ కంక్లూడ్ దిస్ పర్టికులర్ సెక్షన్. వాట్ కుడ్ బి ద మీనింగ్? మీనింగ్ విల్ నాట్ బి దేర్ బికాస్ అనుభవము అంటే మెడిటేషన్ చేయాలి. అండ్ just verbal meaning I can give you. Ahamannam, I am the food. Ahamannam, I am the food. Ahamannam, I am the food. Annam ante experienceable thing. Anubhavam. The menu card చూస్తే కడుపు నిండదు. బట్ మెనూ కార్డ్ ఐటమ్స్ ఆర్డర్ చేసి if you enjoy, then only it will have some connection. So, and again, aham, gu drop cheste, aham sloka krutu. నీవు ఎటువంటి వాడివి అంటే కీర్తిని చేయగలిగిన వాడిని. I am capable of manufacturing fame for me, name for me, and see that I will be remembered by all people. శ్లోకము అంటే మీ గురించి వినాలి, అందరూ కూడా మీ గురించి చెప్పుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ మే నాట్ గో ఎనీ అండ్ ఎవ్రీవేర్ వెరెవర్ యు ఆర్ నోన్. ఇస్ ఇట్ నాట్? మోడీ ఈజ్ నాట్ కమింగ్ టు ఎవ్రీబడి, బట్ ఎవ్రీబడి నోస్ మోడీ. ఇస్ ఇట్ నాట్? ఆర్ ఎనీబడి? So what is that? Sloka krutu. He is, though at one place, he is trying to make himself known to people. How do you make yourself known?
when you are able to have a control over your drushti and desires. Secondly, aham asmi prathamaja asya ruta. So rutamu ante satyam. So nenu ante prajapati cheppukuntaadu. Everybody is born out of the truth, out of the personal experience. And in other words, inka cheppalante, everybody is a nuptial baby. Amma naannala santoshaniki manamu tarkanalu. That's how the creation comes into being. So out of the happiness of the two people, the third one is born, and third one will become a constant provider of happiness to the first two people. This is the Maya Prapancham. But when you enter into the realm of philosophy, when you realize the truths, then you will become wiser. And whatever sentimental attachments you develop, you will try to shackle them slowly. Your son will say, for example, no, I am there to look after myself, you don't worry. Ani cheppagalantu antaru. Especially in America, people are very independent. They never want anybody to help. They will, any guest comes to your house, go straight to the fridge. He will not ask you. So he'll just open the fridge and whatever you kept, he will take a drink bottle and then drink. He will not ask you, shall I take orange? Please give me orange. Nothing like that. That's what I'm observing. Ilanti habits ku alvaatu ayi India ku pothe kashtapadtaru andaru. But in India, things are different. Somebody is there to serve you. But here there is nobody to serve you. Petrol bunk ki velte meere vellali, car digali, anni cheskunte petrol ekkadu danloki, gas. But in India, it is not like that. You see, 4 people will come running to you the moment you stop at the petrol bunk. So that's why here, aham asmi prathamajaharutasya, and devebhyaha amrutasya purvam na bhayi. So amrutamu devatalaki bhaganga vellindi at first. ఎవరికి భాగంగా అమృతం వెళ్ళింది, దేవతలకు వెళ్ళింది. అటువంటి దేవతల నుంచి మనమంతా వచ్చాము. అంటే దేవతా అనుగ్రహంతో మానవ జన్మ ఎత్తుకున్నాము కదండి. సో వీఆర్ ఆల్ బోర్న్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ది గ్రేస్ అండ్ blessings and of the Paramatma. Unless otherwise, we are not there in this world. And yo ma dadati sayit devaha ma avaha. ఎవడైతే మాకు ఇస్తున్నాడో, మమ్మల్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నాడో, sorry, I'm completely in Telugu. So the person who is trying to promote my existence upon the earth, he is really divine. So any man who helps you, you call him as a god. Therefore, saha devaha, and not only is a deva, but also is a protector to you. Right? Therefore, ahamannam annam madantama admi. I'm just giving a verbal meaning, not going to deeper. Next class, I go a little deeper and tell you. So I am the food, and that food I am eating myself. And that which you eat, I am enjoying it. You should enjoy whatever food you prepare by yourself. So aham admi, madantama admi. Madantamu ante enjoyment. And therefore, I am somebody, that it refers to Paramatma also, Prajapati. I am somebody who is pervading the entire universe. It is like the blood in our body or sensation in our body. Every nook and corner of our body, there is a blood flow. There is blood pressure. And every part in our body has got the pressure problem.
As long as all the problems are okay, I mean, BP flow is okay, then that particular part is okay. మన కంటతలు వేసుకుంటే డాక్టర్ అంటే హై ప్రెషర్ చెక్ చేస్తాడు ఆయన. I never know that there is high pressure at all. Before, only when recently I came to know, but I must check your high pressure antaడు. If high pressure is a problematic, it leads to glaucoma and blindness, slow blindness. So to prevent it, he gives you some drops. Look at that. I mean, this is how the entire thing. But in olden days, our grandparents never know all these things. If their eyesight became dull, they used to suffer that eyesight, not able to be seen. దగ్గరికి రా చూస్తాను అనేవాడు కదా అజ్జీలు. నువ్వు దూరంగా నించున్నావు, I can't see you, come closer అని చెప్పి my grandma was telling like that. At that time, as a boy, I was not understanding. But now we understand why they say, because the spectacle technology is very recent. It's correct. And in earlier days, no, they were not knowing about spectacles at all. Lenses outside. If the lens inside is troubled, we are able to supplement the outside lens. Therefore, we think they are all very good. Coffee బాగుందంటాము చక్కెర వేసుకొని, లేకపోతే చేదు. Coffee is bitter, but we lose the taste of bitter by putting sugar, and we think that coffee is always sugar sweet. That is the Maya. So I think that's why I'm taking more time for you. So this is very beautiful. So when you are a student of Taittiriya Upanishad, we are getting a wonderful depth of knowledge, wisdom, and awakening. So Chinmaya Mission, Ramakrishna Mission, all the Swamijis spend a lot of time on Taittiriya Upanishad, but we have no so much time to spend with that. There are just Chinmaya, Ramakrishna, so 55 minutes for 55 episodes Taittiriya Upanishad. Each 55 minutes. So adi manaku vastundi because we are indulging in more, but we are now practical on the plane. But go vellipotaru manam. They go away. I think you must be familiar. Yes. After listening to Swamiji's lecture, it is like something like eating a Bombay mithai. Emandi? ఇంత మంచి కలర్ ఇంతలా ఉంటుంది. మా చిన్నప్పుడు చూసేవాళ్ళు, ఒకసారి పెడితే చిన్న అయిపోతుంది, నిమిషంలో కరిగిపోతుంది. బొంబాయి మిఠాయి అనుకునేవాళ్ళము ఆ రోజుల్లో. బట్ నౌ డేస్ పీపుల్ డోంట్, మేబీ దేర్ షాప్స్ లో ఉంటుందేమో. ఇక్కడ కూడా చేస్తారు, ఇక్కడ కూడా చేస్తారు ఉంటుంది. Size is so big, but in no time it disappears. It melts in the mouth. So but we should be able to, so bhuvanam abhyabhavam annappudu, bhuvanamu ante 14 bhuvanas are there. 14 lokas, 7 lokas up the earth and 7 lokas down the earth. 7 bhuvanas up the earth and 7 bhuvanas down the earth. That's why earth is the axis. Bhuvanasya nabhihi. Nabhi ante the axis. సో భూలోకం అనేది అన్ని లోకాలకు అటు ఇటు ఉండేది. బట్ సూర్య భగవానునికి అరుణప్రస్థలో వస్తుంది. యువర్ సిస్టర్ ఈస్ ఫాండ్ ఆఫ్ అరుణప్రస్థం. ఇంకా ఆ శాఖం రాలేదేమో. సో దెర్ ఆర్ 7 సూర్యాస్, 3 సూర్యాస్ above the Meru mountain, 3 సూర్యాస్ down the Meru mountain, and we are enjoying the sunshine of the 3 suryas. And the 3 suryas above the Meru mountain is cool, and below that is hot. This kind of knowledge is given to us by the rishis in Arunaprasna, Taittiriya Aranyakam. So that's why we are almost at the Brahmananda Valli, Bhruguvalli, and Bhrugu Maharshi is also Veda Rishi. And so ultimately, Bhruguvalli comes to conclusion
that I am the universe. Vishwam Aham. This is exactly the precursor of the statement of Vishnu Sahasranamam. Vishwam Vishnur Vashatkaraha Bhuta Bhavya Abhavat Prabhu Bhuta Kruta Bhuta Bhuta Bhutatma Bhuta Bhavanaha. Zara? And even Dakshinamurti, 20th, we are going to have a talk on Dakshinamurti. We పంపిస్తాను ఇంకా flyer. Otherwise, I'll send you 20th. Aswath Garu మాట్లాడుతున్నారు. He talks. That's why in Dakshinamurti, Shankaracharya gives you such a close idea that the entire universe is a mirror. Yeah. And whatever appears in the mirror is Maya. Mirror decoration చేస్తే మీకు చేసుకుంటారు, కానీ మిర్రర్లో చేస్తే రాదు. So mirror lo you get reflection, people eating, but it is only not eating. So Vishwam Darpana Drishyamana Nagari antadu. The entire Vishwam is a Darpanam. And entire Vishwam is a city that is being visible to you comprehensively. So today I could cover, just to come up to that. Tomorrow, next class, I will conclude this, explaining this, and then we'll go to Surya Upanishad next sessions. Okay. That will be a March or Yes. before March. Om Swasti Sahana Vavatu. Om Swasti Sahana Bhavatu Sahanau Bhunattu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Krishna Arpanamastu. Shri Veda Purusha Shirvadostu. Om Tat Shri Sat. Veda Purusha Ashirvadostu. So, ఇప్పుడు ఏమని రికార్డింగ్ స్టాప్ అండ్ మీరు చెప్పండి.